Wow, just come up for it. রাহুলের তরে হওয়া উল্টাচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো। Huh, am I audible? Good evening to all. Am I audible? Please let me know. Okay, thank you. So, in the last lecture, we talked about John Milton, and the focus was on one of the important is Paradise Lost, which is a book divided into 12 books. It is an epic, one of the greatest epic of English literature. You can consider it as the first epic of English literature, complete first epic of English literature. Now, during this period, Restoration period, and this you can say Jacobean period, you have one kind of group of poets, and their poetry is completely different from the contemporary poets, and that poetry later on known as metaphysical poetry. So in today's lecture we are going to talk about what is the meaning of metaphysical poetry, who are the important metaphysical poets, and the important works written by metaphysical poets. So the metaphysics, this term is later given by Samuel Johnson, Dr. Samuel Johnson, in his book Lives of Poets, where he discussed 52 poets, and one of the poet that is mentioned in this book is Abraham Cowley. Abraham Cowley, Cowley, and in that essay, or you can say the lives of poets, where you have the particularly mention of metaphysical poetry. Okay, just give me 1 minute. So this is one of the essay where you have Dr. Johnson mention the metaphysical. Mummy Bharaj. Metaphysical poets, and metaphysical poetry is unique, unique in the sense that they are very different from the contemporary writers and earlier poets like Elizabethan poets. First thing is that this is you can say the term
coined by the critics Dr. Samuel Johnson. But remember this thing, that actually this term was popularized by Dr. Johnson. In fact, you have In fact, you have William Drummond. Remember this name, which is very important. William Drummond, and he is the one of the poet who used the term metaphysical poetry for the first time. Metaphysical poetry for the first time, and this is also question which was asked in one of the net exam, that who used this word. Actually, Dryden also used this word metaphysical poetry before Dr. Samuel Johnson. But before Dryden, you have William Drummond. I'm repeating the name William Drummond, and spelling is Drummond, and he is the one who used this particularly term metaphysical poetry for this unique writing of metaphysical poets. So remember this name William Drummond. If the question is asked that who popularized the term metaphysical poetry, then you have Dr. Johnson. In the lives of poet Abraham Cowley, uh, in the life of Abraham Cowley, this word was used by Dr. Johnson. But before Dr. Johnson, you have Dryden who used the word that done affects the metaphysic. This was the line by John Dryden in one of his critical work. So this is the history of this term metaphysical poetry, and in fact, metaphysics is also the one of the book written by Aristotle. Okay, so uh, remember these things. Now, what is the meaning of metaphysical poetry, or you can say why it is known as metaphysical poets? So you can say that this is a group of 17th century English writers, and they use conceits, and the focus is on spoken, you can say, dialects rather than lyrical quality of their verse. And actually, most of the poets, metaphysical poets, are well versed in the use of language, in the use of conceits, and John Donne is considered as one of the, you can say, master of the school, which is known as metaphysical poetry. Now, Donne is, you can say, one of the easiest poet among the metaphysical poets. There are so many poets like Henry Vaughan, Andrew Marvell. These are the poets which are very difficult to understand. And generally, what happens, we have the poems of John Donne in the syllabus of various universities. And you can say that Donne is the master of these metaphysical poets because he wrote excessively during the 17th century, and that is why he is considered one of the prominent writer of metaphysical poetry. Now, meta means beyond, and physics means, you can say, body. So you can say that there are some certain things which are beyond the body, beyond the physics. So metaphysical poetry deals with these kind of issues like emotions, love, spirituality, and they use conceit. Now, what is the meaning of conceit? Remember this thing, that this is one of the characteristic of metaphysical poetry. Now you can say that conceit, CONCEITS, you can say that it is particularly extended metaphor, you can say, in a simple word. But this is one of the important characteristic where you have particularly poet using two very unlikely objects.
unlikely objects in order to draw a comparison in a poem. Now, what happens simply when you are using a simple language, or you can say in ordinary language, love is symbolized with rose. But this is a familiar object which is used for love. But in metaphysical poetry, you have a compass, જે હોકાયંત્ર આપણે કહીએ છીએ. તો એનો જે છે રેફરન્સ છે સિમ્બોલ તરીકે આપણે જે લવના સિમ્બોલ તરીકે આપવામાં આવે છે, કારણ કે એક છે બંને જે છે એક ધરી પર રહે છે. So these are the difficult, you can say, metaphors or extended metaphors used by these poets. So it is not easy for the ordinary reader or the foreign reader to understand this kind of poetry, and that is why it is this kind of poetry is known as a writerly text. Writerly text means you should have knowledge of science, you should knowledge of geography, you should knowledge of politics, you should have knowledge of poetry and all the technical aspects of the poetry. Then you will understand this kind of poetries. For example, in one of the poem, John Donne talks about America, where he says that it is a virgin land. Virgin land means અત્યાર સુધી આ જે દેશ છે એના પર કોઈ આવેલું નથી. He talks about America in 17th century, and you know that America was established. It was discovered by Columbus in 1492, but it took 200 more than 200 years to establish colonies. So this is, you can say that this is why these writers, metaphysical poets, are very difficult to understand for common reader like us. Another thing is that they never intended, means the metaphysical poets never wanted to publish their poems. In fact, there is this is a group of poets, or you can say group of intellectuals, and they, what happens, they used to circulate these poems among themselves. પોતે જે છે પોએમ છે લખતા અને પોતાના જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ મિત્રો હોય એમને આ પોએમ છે સર્ક્યુલેટ કરતા હતા. So their intent was to show that how they are, how much they are scholar, and how much they have, particularly you can say, intellectuality, and that is reflected in their poetry. And again I am repeating this line, that that is why it is not easy to read metaphysical poets and their their works. Now, as I've told you, conceit is one of the characteristic of this poem. Sometimes you can say Baroque. This is a Western style of architecture, or you can say music. This style is used in painting, sculpture, poetry, and other fine arts also. So, what happens sometimes, talk about this. There are certain lines which talk about sex very openly, and John Donne's poem talks about this thing very openly, and that is why you can say that these poems are sometimes looks like a vulgar poetry. But this is one of the important theme of John Donne's poem. So remember this thing when you are discussing or when you are preparing for metaphysical poetry. Now you have to remember that there are certain poets who are known as metaphysical poets. And again, I'm telling you that it is the term first time the word is used by William Drummond in the 17th century. Later on, you have John Dryden who used this word, and he particularly talked about John Donne. He said that it affects metaphysics. John Donne's poetry affects metaphysics. And later on, you have Dr. Johnson who talks about these poets, and particularly he wrote in one of the work, that is the life of Abraham Cowley. Abraham Cowley is also one of the important metaphysical poets, where he used this word and he popularized this term metaphysics. But
What happens, that Dr. Johnson was a voracious reader, but he was against metaphysical poetry. He did not like metaphysical poets because their you can say excessive use of conceit. uh, Johnson criticized this kind of poetry because what happens, the main aim of poetry is to please and instruct, but it is this kind of poetry becomes very difficult to understand. So that main point of you can say that of pleasure and to instruct, that is remained on the other side. So Johnson criticized this kind of poetry. Now there are poets like George Herbert, Henry Vaughan, Richard Crashaw, Andrew Marvell, and of course you have John Donne. Now Donne is one of the important poet of this metaphysical group, and you can say that Donne, one of the questions asked on his lifespan, અને જનરલી શું છે કે આ પોએટ્સનું ગ્રુપ છે એમના જે છે લાઈફ સ્પેનના આધારે તમને ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ શકે છે. તો તમે કહી શકો છો કે ડનની જે લાઈફ સ્પેન છે, ડન મહત્વનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હોવાના કારણે તમારે એમની લાઈફ સ્પેન યાદ રાખવાની છે. 1572 that is the year when he was born, and 1631 that is the year when he died. So 1572 to 1631, that is the lifespan of Dr. Sorry, John Donne, not Doctor. So he he was you can say later on become the priest. He was actually priest, and Dr. Johnson criticized John Donne's poetry, and he was against the poetry of Chaucer also, because these are the two poets, Chaucer and John Donne. These are the two poets who changed the meaning, who changed the meaning of spelling. જે સ્પેલિંગ, જે ઓરિજિનલ સ્પેલિંગ હોય એના શબ્દો જે છે એ રાઇમિંગ માટે ગમે ત્યારે એ પોતે ચેન્જ કરી દેતા હતા. તમે ઇફ યુ હેવ સ્ટડીડ કેન્ટરબરી ટેલ્સ, પ્રોલોગ ટુ કેન્ટરબરી ટેલ્સ, તો ચોસર એ પોતાની પોએટ્રીમાં સૌથી વધારે કર્યું છે કે જ્યાં જરૂર લાગતી હોય રાઇમિંગ માટે તો એમને છે શબ્દ પોતે જે છે સ્પેલિંગમાં ફેરફાર કરેલા છે. અને આગળ જતા તમારી જોડે જે જોન ડેન છે તો એમ એ જ આ વસ્તુ રિપીટ કરે છે. And that is why Dr. Johnson said in one of the argument that for these mistakes, or you can say repeated mistakes, I will put them in a jail. મતલબ કે એમને હું જેલની સજા કરી શકું છું જે સ્પેલિંગ ચેન્જ કરે છે વારંવાર એના કારણે. Now important poet is George Herbert. We will talk about John Donne and his some of the sonnets and holy sonnets. That is one of the important collection written by John Donne. But let us talk about the minor poets, or you can say other writers who belongs to this category of metaphysical poetry. One of the poet is George Herbert. Remember the lifespan, જે છે તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરી દેજો તો તમને એનો લાઈફ સ્પેન છે એ મળી જશે. પછી છે એક એન્ડ્રયુ માર્વેલ છે, અને એન્ડ્રયુ માર્વેલ છે એમની જે છે ટુ હિઝ કોય મિસ્ટ્રેસ, ધી ગાર્ડન, ધ ડેફિનેશન ઓફ લવ, આ ત્રણ પોયમ્સ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ ત્રણ પોયમ છે બહુ શોર્ટ છે. એકચ્યુઅલી ધ ડેફિનેશન ઓફ લવ ઇઝ સોનેટ, મીન્સ ઇટ કેરીઝ ઓનલી 14 લાઇન્સ. પછી ધ ગાર્ડન છે, અને બીજી પોયમ છે જે વારંવાર પૂછાય છે, ટુ હિઝ કોય મિસ્ટ્રેસ. And these are the two poems in fact belongs to the category of romantic poetry as well as you can say the metaphysical poetry. તો ગાર્ડન છે તો શબ્દ પરથી જ તમને ખબર પડે છે ગાર્ડન છે એમાં પોએટ બેઠા છે. But what happens, the poet believes that he found solace, one kind of relief, peace in the lap of nature. અને એમને એવું લાગે છે પોએટને કે પોતાનો જે આત્મા છે, સોલ, એ જે છે એ ગાર્ડનમાં ફરી રહ્યો છે. બરાબર. સો ઇટ ટોક્સ અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નેચર.
another poem that is to his coy mistress, to his coy mistress. Now the meaning of coy means Sharmili. So અહીંયા જે છે, this is also one of the important poet, and where you have the mention of holy river, that is ગંગેજ, જે ગંગા નદી છે એનું જે છે અહીંયા તમારે પર્ટિક્યુલરલી મેન્શન કરવામાં આવેલો છે. તો ઇન્ડિયન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ પોયમ છે એ મહત્વની બની જાય છે. સો આઈ વુડ રિકમેન્ડ યુ ટુ રીડ ધી actual poem. Some of the lines of the to his coy mistress has been asked in NET exam, and the garden, the definition of love, and you can find other important poems of Andrew Marvell on Google. So try to read, at least try to read these three poems, and try to read a good summary or explanation which is available on internet. Okay, remember this thing. And you know that Andrew Marvell was one of the assistant of John Milton. એ પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ તમારા આ જે છે એ મહત્વનું બની જાય છે. Another writer, as I have discussed, that is George Herbert. નાઉ જ્યોર્જ હર્બર્ટ જે છે એમાંથી એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછાયેલા નથી, પણ he was one of the finest orator of 17th century, as well as the poet, and he was also priest. Most of the poets, metaphysical poets, are associated with the church, and he is known as one of the foremost British writer who wrote devotional lyrics. And actually what happens, he was one of the, you can say, one of the public orator who was famous during the period of King James I. And after that what happens, that he wrote some of the poems, and one of the collection of the poetry, that is which is only the title has been asked in exam, that is the Temple. The Temple. And the complete poem, complete title of this collection is The Temple, Sacred Poems and Private Ejaculations. Private Ejaculations. The spelling is EJACULATION, but it is simply known as The Temple. અને આનો જે છે અંદર છે તમને ડીપમાં પ્રશ્ન પૂછાયા નથી, બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ પોએટ્રી. બટ તમને ખાલી મેચ એ અને બીમાં છે આ પ્રશ્ન પૂછાય કે રાઈટ જે છે આન્સર આ મેચ એ અને બીમાં એક સાઈડ જ્યોર્જ હર્બર્ટ આપેલા હોય અને બીજી સાઈડ છે તમારી જોડે ટેમ્પલ આપેલું હોય, અથવા તો ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં છે તમને આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં રાઇટર્સ છે એમના વર્ક અથવા તો એમની લાઈફ સ્પેન છે એ ગોઠવો, એવું તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. સો જસ્ટ ફોકસ ઓન ધીસ વર્ક, ધ ટેમ્પલ, બરાબર. એન્ડ રિમેમ્બર દેટ હી વોઝ ઓલ્સો પ્રીસ્ટ. એ વસ્તુ છે તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે, યુ હાવ અબ્રાહમ કાવલી. નાઉ this poet become very important because according to Dr. Johnson, this poet ranks among the one of the finest writer of metaphysical poets. And that is why in this life of Abraham Cowley, the metaphysical term was used by Dr. Johnson. And what happens that he is also famous for his Pindaric odes. Pindaric odes I discussed when I talked about ode and the types of ode in the very first lecture when we discussed about the Greek literature. And at that time, I've told you that Pindaric odes, Pindar is one of the poet, and you have Horace, Horatian odes, Horatian satires also are popular. And in the Battle of Books, બેટલ ઓફ બુક્સ છે, જે એક બુક છે જોનાથન સ્વિફ્ટ દ્વારા લખાયેલી, where you have particularly the fight between ancient and a modern writer. At the time, you have in ancient writer, you have Horace. On the other side, you have Pindar, who represent the modern writers. And because of this reason, that
અબ્રાહમ કાવલી ઇઝ નોન ફોર હિઝ પિંડારિક ઓડ્સ. તો આ પણ પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે છે કે બેટલ ઓફ બુક્સમાં મોડર્ન રાઇટર તરીકે, ઓલ્ડ રાઇટર તરીકે કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવ્યા છે? તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ, ધ નેમ ઓફ પોએટ ઇઝ અબ્રાહમ કાવલી. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ છે કે અબ્રાહમ કાવલી છે, એમની પોએમ છે દેટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર કોમન રીડર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે એમના જે વર્ક છે એમાંથી એટલા બધા પ્રશ્નો નથી પૂછાયા, બટ જે ડૉક્ટર જોન્સનની કોમેન્ટ છે એના આધારે તમને પ્રશ્નો જે છે એ પૂછાયેલા છે. બરાબર. તો હું તમને જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે એ જે છે અબ્રાહમ કાવલીના છે એ ગણાવું તો એમાં તમારે ફક્ત જે છે એ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે હી વોઝ અ મેટાફિઝિકલ પોએટ as well as he is the one of the finest writer of Pindari codes. As well, you can say he was particularly wrote some essays which are very famous. Now, let us talk about the important work. Now, he was, you can say, was inspired by one of the work that is the Fairy Queen. ફેરી ક્વીન બાય એડમન્ડ સ્પેન્સર. અને એવું કહેવાતું હતું કે એ હંમેશા જે છે ફેરી ક્વીનની જે છે કોપી પોતાની જોડે રાખતા હતા. નાવ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક્સની તમારી વાત કરીએ તો એક છે જે વારંવાર તમને પૂછાયું છે એ છે ધ ગાર્ડિયન. ધ ગાર્ડિયન. Another important work which is repeatedly asked in the exam is the mistress. મિસ્ટ્રેસ, ધ મિસ્ટ્રેસ યાદ રાખજો. બીજું એક ઓડ છે એ છે ઓડ ટુ રોયલ સોસાયટી. ઓડ ટુ રોયલ સોસાયટી. અને પછીના જે વર્ક્સ છે પર્ટિક્યુલરલી એ જે છે કલેક્શન છે એમના નામ છે વર્ક્સ. WORKS. વર્ક્સ જ નામ અમને ટાઇટલ આપેલું છે. બરાબર. પણ નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે જોઈએ તો એક છે ધ મિસ્ટ્રેસ, બીજું છે કે ઓડ ટુ ધ રોયલ સોસાયટી, અને ત્રીજું કલેક્શન જે છે એ છે તમારી જોડે તમે કહી શકો કે વર્ક્સ છે એ મહત્વનું બની રહે છે. બરાબર. પછીનો એક પોએટ છે તમારી જોડે જે વારંવાર પૂછાયા છે એ છે હેનરી વોન. Henry Vaughan is important for one poem that is, you can say કે એ પોએમ છે એનું નામ છે ધ રિટ્રીટ. હવે રિટ્રીટ છે એ એટલા માટે મહત્વની બની જાય છે કે આ જે પોએમ છે એમાંથી વર્ડસવર્થે ઇન્સ્પિરેશન લઈને ઇમોર્ટાલિટી ઓડ જે લખી છે તો એવું કહેવાય છે કે એ રિટ્રીટમાંથી લખી છે, અને એના કારણે આ પોએમ છે એ ફેમસ છે અને વારંવાર તમને નેટની એક્ઝામમાં પૂછાઈ પણ છે. તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ દેટ ધ રિટ્રીટ. અને તમને જનરલી પ્રશ્ન પૂછાય છે તો ધ વેરિયસ સ્કૂલ ઓફ પોઇટ્રી જે છે એમાં તમને પ્રશ્નો પૂછાતા હોય તો એ 4 જે છે ઓપ્શન આપ્યા હોય, 5 ઓપ્શન આપ્યા હોય, એમાંથી તમારે મેટાફિઝિકલ પોએટ્રીનું ગ્રુપ છે એ ઓળખી આપો. એવું છે સ્કૂલના જે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય એના આધારે તમારે પ્રશ્નો છે એમાં રાઇટર્સ છે એમને મૂકવામાં આવે છે. બટ જો પોએમ જે છે તમારે વાંચવી હોય તો એમની ધ રિટ્રીટ છે એ તમે વાંચી શકો છો. અને બીજા જે વર્ક છે એમાં તમે કહી શકો છો કે ધ ઇવનિંગ વોચ, અને એનું જે છે સબટાઇટલ છે ડાયલોગ બિટવીન બોડી એન્ડ સોલ. ઇવનિંગ વોચ જો છે એનું સબટાઇટલ છે ડાયલોગ બિટવીન બોડી એન્ડ સોલ. તો આ સબટાઇટલ પણ યાદ રાખજો અને આ પોએમનું જે છે એ સર્ચ કરી અને વાંચવાનું જે છે પ્રયત્ન કરજો. બરાબર. બીજું જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે મેં તમને કીધું કે કલેક્શન છે અમુક, અને એ કલેક્શન છે એમાં અમુક પોએમ છે એ ફેમસ છે. બટ નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ધ રિટ્રીટ છે એ અને ધ ઇવનિંગ વોચ છે, ધ ડાયલોગ બિટવીન સોલ એન્ડ બોડી એ જે છે મહત્વના છે. બરાબર. તો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બીજી વસ્તુ એક છે કે તમને ઘણી વખતે જે છે એ લાઈન પણ પૂછાઈ શકે છે.
તો રિટ્રીટ છે એ ફેમસ છે, તો એની જે છે એટલીસ્ટ ઓપનિંગ લાઇન અને ક્લોઝિંગ લાઇન છે એ પ્રયત્ન કરજો, વિચ ઇઝ ધ પોએમ ઇઝ અવેલેબલ ઓન ઇન્ટરનેટ, અને એમાંથી તમને જે છે એ આઈડિયા મળી જશે. બરાબર. નાઉ લેટ અસ ટોક અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએટ and his important works, that is John Donne. હવે જ્હોન ડન છે એમાં તમે ઘણી બધી પોએમ છે, અને જ્હોન ડનમાંથી તમને એકાદો પ્રશ્ન જોવા મળે જ છે. મહત્વની પોએમ છે એમાં તમે કહી શકો ધ ગુડ મોરો, ધ ગુડ મોરો, અને સબટાઇટલ છે ન્યૂ લવ સેલિબ્રેટેડ, ન્યૂ લવ સેલિબ્રેટેડ. પછી તમારી જોડે એક વર્ક છે ધ સન રાઇઝિંગ, ધ સન રાઇઝિંગ. તો એ છે તમારે યાદ રાખવાનું છે, અને આ પોએમ છે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઘણી બધી પોએમ છે, પણ જે હું કહી રહ્યો છું એમાંથી તમે એટલીસ્ટ છે ગૂગલ પર સમરી છે શોધી શકો છો, અને પોએમ છે એની ઓપનિંગ કે ક્લોઝિંગ લાઈન છે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો. બીજી છે ધ એનિવર્સરી, એનિવર્સરી જે પોએમ છે, ટાઇટલ છે. બીજું છે ધ કેનોનાઇઝેશન, કેનોનાઇઝેશન. અ વેલિડિક્શન એક પોએમ છે, એનું નામ છે. પછી જે છે તમારી જોડે હોલી સોનેટ્સ છે, એ હોલી સોનેટ્સનું આખું કલેક્શન આવે છે. એમાં કેટલી પોએમ છે એ પણ તમે પ્રશ્ન પૂછાયો છે. તો હોલી સોનેટ્સમાં 19 પોએમ છે તમારી જોડે, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એન્ડ ટ્રાય ટુ રીડ ધીસ પોએમ્સ વિચ આર અવેલેબલ ઓન ગૂગલ. અને આમાંથી તમને મેં કીધું કે એક કે બે પ્રશ્નો છે તમને દરેક એક્ઝામમાં મળી રહેશે. એ પછી લાઈફ સ્પેન પર હોય, ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર પર હોય, અથવા તો એમના ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક્સ છે એના આધારિત હોય, અને એમાંથી તમને પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. લાઇન્સ પણ પૂછાયેલી છે, કારણ કે ડન જે છે એ કહી શકો કે અમુક જે પોએમ છે એની ઓપનિંગ લાઇન છે એ બહુ બધી ફેમસ છે. ડેથ બી નોટ પ્રાઉડ એક સોનેટ છે, હોલી સોનેટનો ભાગ છે, જેમાં ડેથ છે એને પોતે પોતાની જાત પર પ્રાઉડ ના કરવાનું જે છે એ પોએટ કહે છે. બરાબર. તો આ જે છે પોએમ્સ, એની લાઇન્સ છે એ તમને પૂછી શકે કે આની ઓપનિંગ લાઈન અથવા તો કઈ પોએમની ઓપનિંગ લાઈન છે એની લાઈન પણ પૂછી શકે છે ડનના કેસમાં. બરાબર. જેમ કે તમને કીધું કે ડેથ બી નોટ પ્રાઉડ ધો સમ હેવ કોલ્ડ ધી માઇટી એન્ડ ગ્રેટફુલ, આ જે છે ઓપનિંગ ફેમસ લાઈન છે. વેલિડિક્શન છે, સનરાઇઝિંગ છે, એની પણ ઓપનિંગ લાઈન તમને પૂછાયેલી છે. તો આ બધી વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખી જ્યારે તૈયારી કરો છો તો એ વખતે ડન છે એના પર ફોકસ વધારે કરજો મેટાફિઝિકલ જ્યારે તમે તૈયારી કરો છો. ઓકે. એન્ડ રિમેમ્બર દેટ હી વોઝ અ પોએટ, સોલ્જર, અને આગળ જતા એ જે છે ચર્ચ છે એની જોડે એસોસિએટ થાય છે. તો એના કારણે જે ચર્ચ જોડે એસોસિએટ થઈ જાય છે એના પછીની જે પોએટ્રી છે એમાં તમને સ્પિરિચ્યુઆલિટીની જે થીમ છે એ જોવા મળે છે. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જસ્ટ મિનિટ, જસ્ટ ગીવ મી અ 1 મિનિટ. બરાબર. હા, આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ જ્હોન ડન. આગળ જે છે એમાં તમારી જોડે સ્પિરિચ્યુઆલિટીની થીમ છે એ જોવા મળે છે. એનું કારણ એ છે કે હી વોઝ એસોસિએટેડ વિથ ચર્ચ, અને આગળ જતા એક છે એકચ્યુઅલી હી બીકમ ધી ડીન ઓફ સેન્ટ પોલ કેથેડ્રલ, ડીન ઓફ સેન્ટ પોલ કેથેડ્રલ, એના જે છે એ ડીન બને છે. અને આ જે છે તમને એ પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે કયા જે પોઈટ છે એ સેન્ટ પોલ કેથેડ્રલના ડીન છે. બરાબર. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું છે કે એમને થોડા લેટિન જે છે એમના ટ્રાન્સલેશન કર્યા છે, અને મોસ્ટ ઓફ ધી એપિગ્રામ્સ છે એ એમને એ લેટિનમાંથી ટ્રાન્સલેટ કર્યા છે.
બીજું છે કે એમની એલિજીસ છે એ પણ ફેમસ છે, અને એ એલિજીમાં તમે કહી શકો છો કે જે તમને ખ્યાલ છે કે એલિજીનો મુખ્ય વિષય શું હોય છે, ડેથ. તો એ છે. એના સિવાય કે હી વોઝ એસોસિએટેડ વિથ ચર્ચ, એના માટે સરમન્સ છે, એ પણ સરમન્સ છે એ એમને આપેલા છે. તો એ સરમન્સ પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ છે, ધ્યાનમાં રાખજો. એક બીજો પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે, તો એ છે એન મોર. અને એન મોર છે એ એમની જે છે વાઇફ છે, એનું નામ છે. બટ એકચ્યુઅલી એ છે એન મોર, એ તમારી જોડે એમના ભત્રીજી હતા, નીસ હતા. બરાબર. તો એની જોડે એમના મેરેજ થયેલા હતા. તો એ આ કોન્ટ્રોવર્શિયલ જે છે એક વસ્તુ છે એમની લાઈફ જોડે જોડાયેલી છે. તો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. અને મેં તમને જે પોયમ કીધી છે એની સાથે સાથે હોલી સોનેટ્સનું જે કલેક્શન છે, ઘણી બધી પોએમ છે. ધ ફ્લી તમે કહી શકો છો, ધ કોર્ટિયસ લાઇબ્રેરી, ધ ગુડ મોરો, પછી તમે કહી શકો છો ધ સનરાઇઝિંગ, ધ ડ્રીમ, એસેઝ ઇન ડિવિનિટી, હિમ ટુ ગોડ ટુ ધ ફાધર. બરાબર. અને અમુક સોંગ્સ પણ છે. તો એ સોંગ્સ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. બરાબર. તો આ જે રાઇટર છે અને ડીપમાં છે મેટાફિઝિકલ પોએટની જે છે, તમે જ્યારે તૈયારી કરતા હો તો એક રાઇટર છે એના પર ફોકસ કરજો. એન્ડ્રુ માર્વેલ પર ફોકસ કરજો. હેનરી મોન છે, એની ધ રિટ્રીટ પોએમ છે, એના પર ફોકસ કરજો. ઓકે. ઘણી બધી પોએમ છે, અને એમાંથી અમુક પોએમ છે ડનની એ સિલેબસમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. ડેથ બી નોટ બી પ્રાઉડ, ધ ફ્લી, સનરાઇઝિંગ, ગુડ મોરો, હોલી સોનેટ્સ છે, એમાંની અમુક સોનેટ્સ છે મૂકી દેવામાં આવી હોય. તો આ બધા જે છે તમારે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બરાબર. તો એક છે, તમે ધ્યાનમાં રાખજો કે લાઈવ્સ ઓફ ધી મોસ્ટ એમિનેટ ઇંગ્લિશ પોએટ્સ, જે વર્ક છે ડૉક્ટર જોન્સનનું, એમાં મેટાફિઝિકલ પોએટ્સની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અને એ જે છે વર્ક છે એનું નામ છે અબ્રાહમ કાઉલી. ઓકે. અને એમાં જે છે મેટાફિઝિકલ ટર્મ છે એને પોપ્યુલરાઇઝ કરવાનું કામ છે ડૉક્ટર જોન્સન કરે છે. એના પહેલાં યુ હેવ ટ્રાઇડન, હી યુઝ ધ વર્ડ, હી અફેક્ટ્સ ધ મેટાફિઝિક ફોર જ્હોન ડન. અને એના પહેલાં તમારી જોડે વિલિયમ ડ્રમન્ડ છે, જેને ડ્રમન્ડ ઓફ હોથ્રોડ એવું પણ કહેવામાં આવે છે. અને એમને જે છે શબ્દ યુઝ કરેલો છે મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી. બરાબર. અને કન્સીટ ઇઝ વન ઓફ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી. અને એક છે, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે, કે આ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એમાં કન્સીટ છે એ સૌથી મહત્વનું છે. અનધર થિંગ ઇઝ કે આ કન્સીટ જે છે, જેમ કે લેગ્સ ઓફ કમ્પાસ મેં તમને કીધું, જેમ ટુ લવર્સ જે છે એના માટે જ્હોન ડન છે એ આ રીતે કન્સીટનો યુઝ કરે છે. વર્જિન લેન્ડ અમેરિકા માટે જે છે શબ્દ વાપર્યો છે. તો એ રીતે તમારે આ જે કન્સીટનો જે ઉપયોગ છે એ પોએટે કરેલો છે મેટાફિઝિકલ પોએટ્રીમાં. અને તમને એક બીજો પ્રશ્ન ડનની લાઈફમાં પૂછાયેલો છે, એની ચર્ચા કરીએ તો એક ડન છે એ 3 રાજાઓની જે છે અંડર કામ, મતલબ હી ફોલ્સ ઇન્ટુ ધીસ 3 કિંગ્સ. વન ઇઝ એલિઝાબેથન 1, જેમ્સ 1 અને ચાર્લ્સ 1. કારણ કે એમનો લાઈફ સ્પેન કયો છે, 1572 લઈ અને 1631 સુધીનો છે. તો આ પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે કે કયા 3 જે રાજા છે અથવા તો રાણી છે એમની અંડરમાં એમનું જે છે લાઈફ સ્પેન છે એ કવર થાય છે. રિમેમ્બર દેટ થિંગ. પછી જે છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે તમારી જોડે ઘણા બધા વર્ક છે એ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. અને સ્કૂલ જે છે એમાંથી જે પ્રશ્ન પૂછાતો હોય એમાં જે છે આ મેટાફિઝિકલ પોએટ્સના પ્રશ્નો પૂછાય છે. સો આઈ એન્ડ ધીસ ડિસ્કશન of metaphysical poets. I hope you have understood whatever uh, I told in this lecture. Barabar. If you have any question, then you can ask me in a chat box. Okay, because this is a YouTube platform. I will not able to hear your voice, but you can ask
your doubt or your query in a chat box. Okay. Any question, any doubt regarding the metaphysical poets? Okay, so let us call it a day. આજે છે આટલું જ રાખીએ છીએ આપણે. We will now focus on new age, that is the restoration period, or you can say the age of Dryden. And the restoration period is, you can say, that starts from 1660 and ends with the death of uh, one of the prominent writer of this period, that is John Dryden, in 1700. Okay, so in the next lecture, we will talk about the age of Dryden, or you can say the restoration period. We will talk about the characteristic of restoration period, political and social history, the important events occurred during this restoration period, and later on, we will, if time permits, then we will talk about the important forms which was, you can say, popular during this restoration period, like comedy of manners, the restoration drama, or you can say heroic drama, popularized by John Dryden. And of course, you have some comedy of, you have one of the new development in the field of comedy, that is comedy of manners. And of course, the prominent form during this period was satire. So we will talk about these aspects in our next lecture. Okay. If you have any question or doubt, you can ask me again. I'm telling you. Yes, most famous poems one must read for UGC NET. When we talk about John Donne, then you can say The Plea. Then you have The Sun Rising. Then you have, you can say, uh, uh, Days Be Not Proud, The Canonization, then The Dream. Then you have collection of sonnets, that is known as holy sonnets. બરાબર. અને આ જે છે હોલી સોનેટ્સ છે, એમાંથી અમુક પોએમ છે પૂછાઈ શકે છે. બીજું છે એક એલિજી છે. એ જે છે મેં તમને કીધું કે એક એલિજી એમને લખેલી છે. અને એ એલિજી છે, એનું પૂરું નામ છે, તમે કહી શકો, એલિજી ટુ હિઝ મિસ્ટ્રેસ ગોઈંગ ટુ બેડ. ઇઝ મિસ્ટ્રેસ ગોઈંગ ટુ બેડ. આ જે છે એક પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે નેટની એક્ઝામમાં. મિસ્ટ્રેસનો જે સ્પેલિંગ છે એ મેં તમને કીધું કે ડન છે સ્પેલિંગ સાથે ઘણી બધી છેડછાડ કરે છે. તો મિસ્ટ્રેસનું જે સ્પેલિંગ છે એ MISTRIS છે. MISTRIS છે. જનરલી સ્પેલિંગ હોવો જોઈએ MISTRESS, બરાબર. પણ અમને સ્પેલિંગ છે એમાં ફેરફાર કરેલો છે. અને આ જે છે એલિજી એ ફેમસ છે, એટલા માટે આ એલિજી પર ફોકસ કરજો. બરાબર. પછી છે બેટર માય હાર્ટ, 3% ગોડ, એ એક પોએમ છે. બીજો એક એસે પૂછાયેલો છે, એનું નામ છે એસે ઇન ડિવિનિટી. એસે ઇન ડિવિનિટી. એન્ડ I have made a video on John Donne and particularly the metaphysical poets. એના ઉપર જે છે તમે એ સર્ચ કરશો યુટ્યુબ પર, હેલો સાહિત્ય ચેનલ પર, then you will find most of the important questions as well as the previous year's question which has been asked in exam. તો તમને એક આઈડિયા આવી જશે અને કયા કયા વર્ક પર ફોકસ કરવાનું છે એ પણ તમને ખબર પડશે. સો આઈ કોલ ઇટ અ ડે. થેન્ક યુ સો મચ. ગુડ નાઇટ ટુ ઓલ.